sus iglesias. It was just not my efforts, but the entire youth team. No nomás fue mi esfuerzo, pero también de todos los jóvenes. But also an answered prayer from the entire church. Pero también una respuesta contestado de la iglesia. We took 11 students. Tomamos 11 jóvenes all the way to St. Louis. Hacia St. Louis. In two 15-passenger vans. Y en dos vanes. Over a day and a half trip. Y más que un día y medio de viaje. And I can tell you, going there safely and returning home safely. Y lo puedo decir, yendo allá seguro y regresando seguramente. Is an answered prayer from God. Es oración contestada de Dios. Not only that, no nomás eso, but the impact that the students experienced. Pero el impacto que los estudiantes experimentaron. That I believe was an answered prayer from God. Que yo creo que fue respuesta de Dios. Will forever change their lives. Fue algo que cambió sus vidas por siempre. We had our students pray for one another. Miramos los estudiantes orar unos por otros. We had our students weeping at the altar, or really in their seats. Miramos los estudiantes llorando en el altar. So we know that breakthroughs were happening. Y sabemos que fue un quebramiento en ese lugar. But that is an answered prayer from God. Pero eso fue algo contestado de Dios. Not only that, no más eso. As being one of the drivers, pero siendo uno de los manejadores, one of the biggest concerns that I had, una de las preocupaciones que yo tuve, was parking. Fue estacionamiento. Yeah. Seriously, I was really stressing about parking. Serio, yo estaba estresando por estacionamiento. We're going into a downtown city. Fuimos a una ciudad, el downtown, with two 15-passenger vans. Con dos vanes. To a stadium. A un estadio. That had no dedicated parking. Que no tenía ningún estacionamiento dedicado para vehículos. I prayed. Yo oré. Our youth leaders prayed. Nuestros líderes de jóvenes oraron. And the Lord came through. Y el Señor vino. There was parking. Hubo estacionamiento. It was not hectic. No fue muy problemático. Not confusing. No fue confusión. But the Lord provided parking. Pero Jehová, el Señor, proveó nuestro estacionamiento. So God does hear our prayers. Dios sí escucha nuestras oraciones. God does hear everything we say. Dios sí escucha todo lo que nosotros decimos. And the testimony today, y el testimonio hoy, happened in the month of July. Pasó en el mes de julio. As I told our students in our youth class this morning, mientras yo dije a los estudiantes esta mañana, that God does hear everything we say. Que Dios sí escucha todo lo que nosotros hablamos y decimos. And God does hear our prayers. Y Dios sí escucha nuestras oraciones. In the month of July, en el mes de julio, my wife and I, mi esposa y yo, we live in an apartment complex. Vivimos en un apartamento. And we have we considered when we get there early, we have a nice parking spot. Y cuando llegamos ahí temprano hay un buen estacionamiento. Along with all the other people. Aún más con todos los demás. But one night, pero una noche, all Honda vehicles that were parked in this space, todos los vehículos de Honda que estaban estacionados en este lugar, in one single row, en un columna en ese lugar. All Hondas were broken into overnight. Todos los Hondas lo que quebraron adentro de esos vehículos. Aggressively. Agresivamente. And all the airbags from the Hondas were stolen. Y todos los bombas de aire de cada Honda fue robados. And apparently that's a thing now. Y aparentemente esto es como cosa que siempre where hace. Airbags from Honda vehicles are being stolen. Donde están robando las bombas de aire dentro de los vehículos. And it just so happens that my wife's vehicle, y aún más el vehículo de mi esposa, is also a Honda. También es una Honda. And so we just sang a song before we started the testimony. Y comenzamos a cantar un canto antes de compartir testimonios. Where we acknowledge and praise. Donde alabamos hacia Dios. That the Lord is our shield. Que el Señor es nuestro escudo. Which means He is my protection. Que significa que es mi protección. Not only for me. No nomás para mí. And my physical being. Y mi ser físico. But I also do believe for our household. Pero también creo por nuestra casa.
And so when those vehicles were broken into, Cuando quebraron adentro de los vehículos, my wife's vehicle was not touched. el vehículo de mi esposa no fue tocado. ¿Por qué? Because we serve a protector. Porque servimos un protector. We serve a God that is our shield. Servimos un Dios que es nuestro escudo. We serve a God that is our comfort. Servimos un Dios que es nuestro paz And He is our safety. y nuestra seguridad. And we do believe, Y si creemos, when we talked about it, cuando hablamos sobre esto, how the Lord listens and hears everything we talk como about. Dios escucha y oye todas las cosas que nosotros But He hablamos. also knows the very desires of our hearts. Y aún también conoce y sabe todos los deseos de nuestro But He corazón. also can take the fear away, Y aún más puede tomar el temor afuera. in which now we have the confidence Y ahora en lo cual tenemos la confianza to trust and believe de confiar y creer that the Lord does hear and answer our que el prayers. Señor sí contesta nuestras No oraciones. matter how young, No importa qué joven eres, no matter how senior, ni importa qué anciano eres. the Lord hears El and Señor answers. escucha y contesta. And for us, our testimony Y today para nosotros nuestro testimonio hoy was the very fact that the Lord is indeed our shield. es el hecho que Dios sí verdaderamente es nuestro escudo. And the Lord is our shield today. Y el Señor es Amen. nuestro escudo hoy. Amen. That is awesome. The protection of God upon our lives. La protección de Dios en nuestra vida. The protection of the blood of Jesus La that covers. protección de su sangre sobre nosotros. I wonder if we could all stand together. We're about ready to come to the altar. Poner de pie con nosotros. Vamos a venir al altar muy pronto. But I wanted to